An investigation targeting activist Morara Kebaso for allegedly failing to pay taxes amounting to 27 million shillings in the past 3 years. According to KRA, Kebaso made over 180 million shillings since 2022 through 6 businesses that he owns, but filed nil returns at the end of each year. But as David Mudhoka reports, the 2027 presidential aspirant claims he has always been tax compliant and has even produced 2 tax compliance certificates for the last 2 years to prove his innocence. You can't run on that platform anymore. The 29-year-old activist and businessman is on the spot over tax evasion allegations. A notice of tax investigations written to Morara Kebaso by the Kenya Revenue Authority and seen by NTV reveals that the 2027 presidential aspirant allegedly made a total of 186,354,027 shillings between 2022 and 2024, which he did not declare by filing nil tax returns. For example, in 2022, the taxman states that Kebaso made 9,541,419 shillings in 2023. KRA states that Kebaso made 31,938,376 shillings, while last year he made 144,874,232 shillings. According to KRA, in 2022, Kebaso should have paid value-added tax amounting to 1,316,058 shillings, but did not. In 2023, he should have paid tax amounting to 4,405,293 shillings, but failed to do so. And last year, he should have paid tax amounting to 19,982,653 shillings, but again failed to do so. On top of the 25,704,004 shillings in unpaid value-added tax is 1,376,988 shillings in unpaid income tax, bringing the amount of tax not paid by Kebaso in the last 3 years to 27,080,992 shillings. The taxman has cited Kebaso David Morara, Agro Digital Enterprise, Morara Home Furniture, Luku Fashion, Morara Properties Limited, and Backtent Security Limited as the 6 businesses that the businessman owns. Further, KRA has listed 6 motor vehicles that Morara owns, among them a van, a Land Cruiser pickup, a Land Cruiser Prado, a Volkswagen Passat, a Captain Tuk-Tuk, and a TVS motorcycle. Katika serikali hii, Morara has, however, maintained his innocence, saying that he has always paid his taxes and has even produced 2 tax compliance certificates for 2023 and 2024 that the KRA issued to him, giving him a clean bill of health. Walisema huyu kijana ni shupavu, ni mkakamavu, ni jasiri na mwenye akili. Wengine wakasema ni mchapakazi, mchangamfu, hodari na mwenye bidii. Wakasema watu walijituma zaidi ya kujituma, yani alitia bidii hadi watu wakamtii. Safari yake Morara Kebaso ilijaa panda shuka, milima na mabonde. Haikuwa rahisi kwake kama wanavyofikiri watu. Septemba 1995, tarehe 29, kaunti ya Kisii, katika familia tajika ya John Kebaso, alikuwa seneta wa kwanza wa kaunti ya Kisii, ndika alikozaliwa huyu kijana. Jina wakambandika Morara Kebaso. Babuye Kebaso alikuwa George Kebaso, alowahi kuwa mbunge wa Mugirango Magharibi. Niseme tu, Kebaso alizaliwa katika familia ya wanasiasa, damu yao ilinuka wanasiasa tu. Masomo ya shule ya msingi na ya sekondari yote alibukwa. Akiwa Maseno School aliwahi kufukuzwa kutokana na malumbano na bodi ya shule. Kile usichokijua ni kwamba alipata alama ya A, kwa maana A plane, katika mtihani wake wa kitaifa, na pia alikuwa mwimbaji hatari na hodari sana wakati huo alipokuwa pale Maseno. Baada ya kupita mtihani wake wa kitaifa na kumaliza masomo yake ya shule ya upili, alijiunga
alijiunga na chuo kikuu cha Kenyatta kusomea degree ya wanasheria kwa maana ya law. Hapo KU pia malumbano yalitokezea. Alitesa kweli kweli katika tasnia nzima ya wanasiasa. Wanaharakati wake ulianzia pa Morara Kebaso hakuna mtu anaweza mguza. Hakuna mtu anaweza muza chochote. Aende interview, afanye chochote. Hakuna mtu anashughulika naye. The problem will come when we will start organizing, when we will start getting funds. Now that's when problem will get in, because in Africa we don't get bothered by people talking on interviews and everything. We know it will come and pass, because ultimately we play a tribal card. But when someone start organizing and bringing people together, start those funding and campaign material, that's when we'll get to see government coming for him with all these shenanigans like tax, nini, corruption, everything. But for now, he's free to do whatever he feels he can do. Something else. It's just like William Ruto, how he's dealing with this young man, Morara. William Ruto also has a big tongue. No, that doesn't have it. He has it. He lies to Kenyans to their face. He lies. That man lies like Ananias. Hey. He lies. He misleads. He can convince you that you're not even black, that you're actually an albino, or you're a white man in a black skin. He can lie to anybody in this country and you believe him. But Morara Kebaso comes out to take away his mouth. Believe him. But Morara Kebaso comes out to take away his mouth by mimicking him in a way that exposes him, that when he speaks, even before he opens his mouth, we all know you are a liar. He's advertised him to us. Good evening, guys. You know, after I shared that story about KRA and Morara, these things you can predict. Whenever a government feels that there is a threat from someone strong, influential, and with significant support or economic empowerment, the government panics. So KRA could have sent itself, but I doubt whether it is KRA that advised itself to go after Morara. Of course, this is a case that Morara can win, but government being government, it will just frustrate him. Because unfortunately, human beings make decisions in KRA rather than the way things are supposed to be. By the time when KRA comes after you, by the time you exonerate yourself, if those are there are only two options. You bribe the entire system, or you comply and it takes long. Remember, KRA violates you completely. They will come to your office, you give them your bank statement, you give them your M-Pesa statement, you give them your receipt books, you give them your every financial record. And then KRA can even audit you, by the way. Because all they are doing by asking you all these things, it is auditing you to see how much money exactly did you make. And they even go to the extent of now finding out what were the expenses, so they can define the profit. And then something else also is they will check your processes. How do you do it? Whether there's some money that was paid elsewhere and they were not paid here. So they look at your stock from the time they are auditing you. And these people are dangerous, they are bad. So now we had the Oscar Sudi issue with Morara. Before that one is over, they have now brought in the KRA. So what is going to happen? You realize that when Sudi and Morara are negotiating for how much he should be paid, because he said he wants to be paid, the issue of KRA has come up. Now they will begin to engage him. Now, Mkubwa, how do we sort this issue? So it's a long battle, but people always win. However, all I'm trying to say, I've seen someone commenting and saying I'm very happy. Happy for what? Well, unaelewa vizuri kweli vitu.
Happy for what? My responsibility here is just to say what is happening. And I'm just giving information. So you're saying I'm happy for what? By me reporting, I'm happy. So this is a matter of national interest. Morara is a national interest person. So when something is happening, it concerns us all. But he has explained how difficult it is to do business in Kenya on X. But the point I'm trying to say is this. Every person who is fighting this government, who is criticizing this government, at some point they will always come to you. So abductions haifanyi kazi. That's why Morara cannot be abducted. So remember, Morara was being arrested first, but now arrests were not working. So they went into now harassment, like Oscar Sudi saying, you have talked badly about me. I want to be paid. Then KRA is coming, and this is not the end. Others will come in. They can even create people who will say, "Oh, Morara conned me. Oh, Morara, I paid you. You never delivered. Oh, this and that." I will not even be surprised if there are partners who will come and say that they've been partners with Morara in his business for the last 5 years. And he threw them out. And then the court will judge. In short, opposition work, criticizing the government, putting the government into accountability is not a walk in the park. It's a marathon. It's a long haul. So this is something you just have to give yourself to the Lord, to God, to guide you and help you and hope that you will survive to the end. And that's why some people opt to be paid. Juu unaleteangwa kifile, unaangalia kifile, unaangalia kesi hilo, unakuwa accused. Unasema wakuu, mlikuwa mnasema mnanipea pesa ngapi? Because it is no longer about what you are fighting for. It's a battle now of survival. You surviving to the next day. They can freeze your account. What will you do? You can be declared bankrupt. Unaweza letewa loan hujawahi chukua, lakini umechukua. So that is how dangerous this government is. But you see, there are good people out there who can fight for us, especially the lawyers. LSK, Faith, God brought you to this office such time as this. Thank you. Gava inaninunua aje na watu wameinvest pesa kwangu? Wananinunua niende wapi? Sio kupatiwa 100 million na gava. Naenda hiyo ni kujichafua. Guy hata chini ya maji unaambiwa ni aje bro? 200 million. Cash. Siwezi hata 1.5 billion. Okay, 2 billion basi. Siwezi guza. There is nothing that is worth your reputation. I can assure you that. Money is not worth my reputation. Unaona economic improve sahi? Yeah. That money I can make it. Without theft of public funds and without donations. Hivi shetani angekuwa Mkenya, wewe unadhani angekuwa anatoka kwenye kabila gani? Huyu shetani anatoka kwa Wakale huko Sugoi. Unaona huko Sugoi? Huko ndio mashetani wanazalewa wanakuja huko. Sasa tunapatikana na mashetani kupitia wa Sugoi huko. Mimi nawaambia sahi nchi fear yenye tumebakisha ni the fear of the Lord. Mbona huyu jamaa mwenye anakuwa interviewed kwa Kicheko Dawa anaulizwa, ati wewe unaona shetani angekuwa ametoka Kenya angekuwa ametoka kabila gani? And the guy is very confident. Shetani Kenya huku ametoka kwa Wakale. Mashetani wanazaliwa huko Sugoi. Mumesema mumebakisha to the fear of the Lord. Oh my God, hapana, ni funny. Nimekosa. Hata leo asubuhi nimetoka K24 TV nikawaacha gari yangu na driver hapo nje kwa sababu najua DCI wanaweza nifuata, kapiga raundi kakuja nikaingia mati.
lakini nina take hiyo opportunity as a person mwenye amekuwa na hiyo bravery ya kuongea, especially sasa wakati watu wanashikwa na wanauawa. Ni kabila gani anakuwa president? Kitu tunajali sana ni kama anatusaidia ama hatusaidii. Mimi ninataka niwaulize hivi nyi wenye mna travel na mimi. Rais akiwa wa kabila yako kuna kitu inakufaidi? Sasa hii kuna watu wa kabila zenu wamewekwa kwa serikali. Kuna kitu itakusaidia? Will it help you get a job? Will it help you start a business? Rais alisema hivi, wacha niiseme kwa sauti yake. Sasa hawa mama mboga na hawa watu makanga na hawa vinyozi na wale wabeba, sasa hawa wote wanaweza kukopa deni ya serikali bila interest ili waweze kujiinua. Hebu nione hapa nani amepokea hiyo deni ya serikali bila interest. Kuna mtu hata mmoja amepokea? We need to reach a time mahali tunamaliza uongo kwa siasa yetu. Mimi sitaki kiti na sijakuja campaign. Si ati kuna kiti ya siasa nataka, na si ati kuna kitu nilikuwa nimekosa. Hata leo asubuhi nimetoka K24 TV nikawacha gari yangu na driver hapo nje kwa sababu najua DCI wanaweza nifuata, kapiga raundi kakuja nikaingia mati. Lakini nina take opportunity as a person mwenye amekuwa na hiyo bravery ya kuongea, especially sasa wakati watu wanashikwa na wanauawa. Msituone sisi vijana wa Kenya kama maadui. Hawa watu wamesoma na hawana opportunities. Hawa watu wako na brains lakini wanaambiwa waende wakajenge nchi zingine ati watalipiwa fare ya ndege. Mbona tusi-improve Kenya yetu, to grow country yetu hapa? Nyinyi venye mmenisikiza mpaka saa hii akili mnaweza taka iende kujenga London ama ijenge Kenya? Simu nijibu, msinyamaze hivyo. Venye mmeniangalia akili yote niende nikajenge Dubai ama nijenge Kenya yetu hii? It is better we build our country. Hii energy yote yenye tuko nayo ni better tujenge country yetu, si ndio? Ama ni aje? So watu sasa wana struggle. Watu wako na stress, watu wako na depression. Najua mnasikia kuna vijana wamekufa mtaani. But nataka niwaambie hivi, watu wanakufa na stress na depression ni wengi. KRA wako na financial plan mpya. The first that got my attention was flight tickets for directors. Iko Kenya ingine huko nje mnaenda kucollect taxes ama Kenya ni moja inayoongozwa na Pilato? Secondly, hapa kwa beverages, si thought hapo juu nimeona chai. Ama hapa kwa beverages kuna kamoratina, kuna kabusa, kachanga, kauko lwahaha huko chini. And thirdly, mnatumia akili kama dispenser ya token mama. Na hii token ni kama imeisha. Hebu acheni upuzi wala. Mukirudi Januari, mtaenda Christmas. Mukirudi Januari mtakuta hii barabara imekamilika. Hii barabara. Na mimi ni kijana William. Nimetoka kama good location. No chop. Why? Ukiongea ukweli wanaugua. Yeye amekuja. Ukiongea tu kuongea ukweli atakuua. So kuwe. And I can tell you one thing. If we can only export our politicians, if there is a country that would like and has a deficit of politicians, we just give them one shipload of our politicians. This country could be the greatest country on earth. Nani aliua ng'ombe ya Pokot? Nani aliua wa Pokot? Nani alisema shoot to kill? Nani aliua wa Pokot? Nani ameiba pesa ya Kenya? Nani aliua Jacob Juma? Nani ameua wa Kenya wengi? Nani mwizi number 1? Alafu Ni kitu ngumu sana kusema kwamba mtu ambaye ameshtakiwa na maofu kuhusu binadamu anaweza kupatiwa kiti hicho cha kusimamia binadamu. Mimi sijasikia jambo kama hilo. Hayo ni maoni yake ambayo kikatiba ako na uhuru wa kuwa na maoni kama hayo. Kuna wengi, mimi nikiwemo, ambao niko na maoni tofauti.
Whichever way, my campaign is not built around the ICC. My campaign is built around an agenda which I have and a vision which I have for the country called Kenya. I consider it the height of impunity to appear to be taking a court of law for granted and to be chest thumping and saying regardless. No matter how bad a man is, he can always serve as a good example of a bad man. That's what I was taught when I was doing journalism. It is not possible. It's not possible. This is Kenya. You sacrificed me. Don't sacrifice Kenya. Don't sacrifice Kenya. Don't sacrifice Kenya. Idiots who don't want to participate in the affairs of their nation, they think things will just work in and of themselves. Then they are tribalists. And these tribalists, they think that they are only safe with people who are from their tribe. And tribe can mean people from the same culture, same language, or same culture. Then they are citizens. These are individuals who are responsible and know that when you want to be served, you must give those who have the desire and the intellectual capacity to serve you. In many societies, it is only a small percentage of people that can be called citizens, not more than 5%. And if a society wants to grow in the right direction, civic education is what will help the idiot and the tribalist to become a citizen. Wacheni tu mimi niseme na mapema. Ndio kama kuna list na andiko mniweke kwa list. I can't wait to reject Finance Bill 2025. I can't wait because I know it will be something absurd. It will be something mental. I can't wait. Mniweke kwa list jameni. List ya reject. Majenzi mko? Kazi mnafanya kwa mtandao ni mzuri sana. Na tunapongeza nyinyi. Na muendelee. Mtaendelea. Lakini mtandao peke yake haitoshi. Tunataka mjiandikishe kama wapiga kura. Wale watu ambaye watakomboa Kenya hii, wenye kuamua Kenya itaongozwa namna gani, ni hao majenzi wetu mwaka wa 2027. Lakini hamwezi amua Kenya itakaa namna gani kwa simu peke yake. Lazima mchukue vitambulisho, lazima mjiandikishe kama wapiga kura. Siku hiyo ikifika muamuke saa 9, muungane na sisi na wengine, tuende pale kwa debe, tutafute uongozi wa maana ambaye utaheshimu wa Kenya, utaheshimu demokrasia na utakubali kufanyia kila mtu maendeleo. Tumekubaliana majenzi? Now, why do you want Ruto gone? We want Ruto gone because he is killing innocent people. He's wanting to pass the Finance Bill 2024. He's putting tax on sanitary products that girls can't even buy. He can't go to school. He's corrupt. He's taking the money. He needs to go. Yes. Get out. If you're going to raise anything, start with your hairline. Nice. Control, Alt, Delete, Ruto. The drunk did better than you. Drunk did better than you. Nice. Mungu yetu itoe Ruto Kenya, hata kama angalau na jali. Sisi Kenya tumechoka na Ruto, maisha imekuharibikia, analipisha mpaka sodo ya wamama. Pure kabisa Ruto. We don't like you, go home. Sasa tafuta kiongozi ambaye anapenda mwananchi na anapenda kijana kama. They want to be described as honorable even when they are horrible. They acquire things which they have not worked for. They promise us things that they know they will never deliver. And there is no shortage of such men and women in the African continent. Now the next election, yes. Unajua hawa ndio watakuwa nasema fagia wote ama mtasema namna gani? This generation, yes, they use their might because they didn't vote. The largest vote in the last election.
You like me, why them a fight me, fight me. You like me, chewing a bone, a bite it. You like me, chewing a bite it. Don't like power and you. When you touch them, when you touch them, even if we put them. When you touch them, you find not touch them. When you touch them, what you might not soak them. In farm, I'm missing your bust them.